want to thank Madam Rajavi. Dear Iranian friends, اجلاس سالانه گروههای پارلمانی دوستان ایران آزاد با شرکت نمایندگان پارلمان اروپا و پارلمانترهای 20 کشور انگلستان، آلمان، فرانسه، ایتالیا، سوئیس، فنلاند، نروژ، ایسلند، هلند، بلژیک، اسپانیا، پرتغال، ایرلند، رومانی، مالت، لیتوانی، اسلوونی، لهستان، سن مارینو و استرالیا. گرامی داشت سالگرد سرنگونی دیکتاتوری شاه در ایران، حمایت از مبارزه مردم و مقاومت ایران برای سرنگونی دیکتاتوری مذهبی و از شورای ملی مقاومت ایران به عنوان جایگزین واقعی رژیم و استقرار یک جمهوری دموکراتیک و کثرت‌گرا مبتنی بر جدایی دین و دولت. سخنرانی‌های سناتور باب فن پاریرن، لورنس فلمان ریل، لوئیس لیت راموس، استرون استیونسون و پیتر مورفی. قسمت چهارم. سناتور باب فن پاریرن: مردم در ایران به آزادی واقعی نیاز دارند و نه پول برای رژیم. ما در هلند به مقاومت ایران که بهترین تلاش خود را برای محقق کردن تغییر در ایران انجام می‌دهند افتخار می‌کنیم. I want to start with a great respect for the Iranian people being in the resistance to the present regime. They do so much their utmost to get things happening year after year after year. And we in the Netherlands are very proud with that great group of Iranian people that do their utmost to change things in Iran, to make the best for the people again over there. It's also great to see each other as parliamentarians from different countries within Europe, that we all have the same attitude of supporting this resistance to the Iranian debacle. And I'm very happy to be one of them. My question is, how much influence has the nuclear treaty that is being discussed now on the whole situation in Iran? Because in fact, I'm very suspicious about the results, and especially when the Iran regime gets a lot of money. My work will be to prevent as much as possible within the Netherlands, but also with our colleagues within the European Union, our group of people over there, to work against that. Because in fact, giving more money back to the regime is unfortunately very bad for the people in Iran. People in Iran need real freedom and not some money or some further trouble they are living in today. So I want to finish this with thank you very much for being part of this very positive group of people to support Iran, and great success further on for the Iranian people in the European countries
that do their utmost to change things in Iran. My support. Thank you very much, Mr. Chairman. لورنس فلمانریل. دادگاه جزایی فدرال سوئیس مجدداً پرونده ترور دکتر کاظم رجوی را در کادر نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت مورد رسیدگی قرار می‌دهد. 68 پارلمانتر سوئیسی خواستار تحقیقات درباره قتل عام 1367 در ایران شدند. Je vous remercie de me donner la parole. Je suis effectivement, mesdames et messieurs, chère Madame Rajaoui, je suis très heureuse et fière de pouvoir participer à cette conférence, effectivement à l'occasion on peut dire l'anniversaire de la chute du Shah, mais malheureusement, qui n'avait pas été, nos espoirs n'avaient pas été couronnés de succès puisque nous avons vu ce qui est advenu et que depuis 40 ans, nous avons ce régime des mollahs qui sévit et qui fait tellement de dégâts. Je souhaiterais effectivement, au nom d'un certain nombre de militants et de personnalités politiques qui sont en Suisse, se mobilisent, disons plutôt occasionnellement, aussi à l'appel du CNRI pour soutenir les revendications démocratiques de l'OMPI et pour enfin arriver à un Iran qui soit démocratique, laïque et qui puisse promouvoir des véritables valeurs égalitaires. Et nous sommes effectivement extrêmement préoccupés par le rôle du président Ebrahim Raïssi, qui est marqué par le massacre de 1988. Et on rappelle aussi qu'à cette période, il était procureur adjoint de Téhéran et membre de la dite commission de la mort, et qui a commandité ce massacre qui est évalué à 30 000 personnes qui étaient des prisonniers politiques et dont une grande partie étaient membres de l'OMPI. En effet, le bilan de l'actuel président est très lourd et que le nombre d'exécutions qui a nettement augmenté, les violations des droits humains, l'intolérance vis-à-vis des femmes, vis-à-vis des minorités, des étudiants et des étudiantes, enfin tous les opposants au régime qui osent élever leur voix contre précisément ce régime autoritaire, autocratique. Face à cela, nous sommes effectivement heureux de voir qu'il y a une telle mobilisation de parlementaires européens et exactement dans le monde, et que nous avons effectivement une responsabilité également en Suisse pour que ce régime enfin puisse être vraiment détruit et qu'on puisse arriver à un régime qui soit enfin démocratique. Je salue aussi à cette occasion l'engagement sans relâche de Madame Mariam Rajaoui, présidente élue du CNRI, et des militants et militantes qui sont en Iran, mais aussi à l'extérieur de l'Iran, et également les militants et militantes qui se trouvent à Ashraf 3 en Albanie, que j'avais eu l'occasion de rencontrer il y a, je crois, maintenant 3 ans, et pour lesquels j'ai beaucoup de respect et beaucoup de plaisir d'avoir pu les rencontrer. Je voudrais peut-être encore préciser une ou deux choses par rapport à des actions qui ont été menées en Suisse. Certainement, vous vous souvenez qu'en 1990, le dossier et l'assassinat du professeur Kazem Rajaoui, qui est intervenu tout près de Genève et qui avait été lâchement assassiné à ce moment-là. Et après des années où les procédures se sont enlisées et malgré les efforts de certains procureurs qui voulaient faire la vérité, on n'avait pas été en mesure de pouvoir faire condamner les auteurs de ces crimes. Mais finalement, il y a une lueur d'espoir puisque le tribunal pénal fédéral a décidé l'an dernier de relancer cette enquête dans le cadre d'infractions de génocide et de crimes contre l'humanité. C'est donc une décision prometteuse et qui permettra
peut-être enfin de dévoiler, de faire condamner, en tout cas de faire la lumière sur ce massacre et cet assassinat absolument intolérable. J'ajouterais peut-être aussi qu'il y a eu un certain nombre d'interventions, notamment quand notre ministre des Affaires étrangères s'est rendu en Iran l'année dernière. Il y a à peu près 68 parlementaires du Conseil national, donc la chambre basse du Parlement suisse, qui ont signé une lettre pour demander une enquête internationale sur les massacres de 1988. Donc c'est absolument important de pouvoir maintenir la pression sur cette question et que l'on puisse unir nos efforts dans ce sens-là et faire entendre cette voix dans les différentes instances internationales pour que enfin justice soit rendue pour les familles qui ne savent pas ce que sont advenus leurs proches et que toute la lumière soit faite sur cet abominable événement qui est survenu en 1988. Voilà, c'est quelques éléments dont je voulais vous faire part et je vous remercie de votre attention. لوئیس لیت راموس باید با پایان دادن به غنیسازی اورانیوم و برچیدن مراکز هسته‌ای رژیم و با برقراری مجدد 6 قطعنامه شورای امنیت ملل متحد جلوی پیشروی رژیم را بگیریم. در برابر رژیم ایران فقط قاطعیت جواب دارد. Thank you, Mr. Chairman. Je vais vous parler du Portugal. Je commence par donner mes salutations chaleureuses à Madame Redjavi, au peuple iranien. Et je voudrais revenir sur l'accord nucléaire parce que je crois que c'est un sujet très important. Je rappelle que l'accord nucléaire de 2015, connu sous le nom de Plan d'action global conjoint, a offert une série de concessions injustifiées au régime iranien. Mais nous avons été témoins que la manne financière a profité au moulin. Il n'a pas été répercuté sur le peuple iranien. Une bonne partie de cet argent a été détournée en raison d'une corruption omniprésente et rampante et le reste a été dépensé pour intensifier la répression dans le pays et pour financer un large éventail d'activités malveillantes. Il s'agit notamment de soutenir les groupes terroristes mandatés par le régime iranien dans les régions, de l'Irak au Liban, en passant par Yémen, stocker des missiles balistiques et de développer des drones. Toutes ces questions sont très préoccupantes pour la communauté internationale en général et pour l'Europe en particulier. Nous avons tous été témoins des conséquences désastreuses des concessions faites au régime. Ça serait donc une grave erreur de faire des concessions au régime dans le cadre des négociations nucléaires qui se déroulent à Vienne, en particulier alors que de nombreux signes montrent que Téhéran recherche à obtenir des armes nucléaires qui constitueraient une menace énorme et imminente pour l'ensemble du monde civilisé. Mon message aux décideurs européens, en particulier à ceux qui participent aux négociations nucléaires, est le suivant. N'offrez pas de récompense pour les méfaits de Téhéran. Cela défie notre logique et s'avère totalement contre-productif. Pour traiter avec Téhéran, seule la fermeté est la bonne voie. Nous pouvons mettre un terme à la menace nucléaire du régime en mettant fin à l'enrichissement nucléaire en Iran, en démantelant des sites nucléaires du régime et en rétablissant les 6 résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies à cet égard. Nous devons nous tenir du côté du peuple iranien et de sa résistance. Je vous le félicite encore pour cette initiative et je souhaite de poursuivre le combat pour la liberté et la démocratie en Iran, en particulier à Madame Redjavi qui a tenu fort cette résistance et qui veut, comme nous tous, apporter au régime iranien une solution et donner au peuple iranien la démocratie et la liberté. Merci bien.
راموس-استرون استیونسون. پیروزی‌ها و موفقیت‌های مقاومت ایران جز رژیم را درآورده و برایش دردآور است. یک پیروزی بزرگ، ارائه مدارک و اسناد جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی در انگلستان و لغو شدن سفر رئیسی به اجلاس جهانی آب و هوا بود. Thank you very much, Chairman, and thank you so much, Madam Rajavi, for chairing this very important meeting. As the Chairman said, I was co-chair and then full chair of the Friends of a Free Iran intergroup in the European Parliament for many years in my 3 terms as an MEP. And let me just reiterate the successes that we achieved during that time with the help of all of the pro-free Iran community around the world. Because initially, when I first started 23 years ago, working very closely with the democratic resistance, with the PMOI, we were on the international terrorist list in America, in Europe, in Britain, based on complete lies and malicious allegations fed to the Americans and fed to the British and the Europeans by the Ministry of Intelligence in Iran. Complete lies, but it took us many years and a great struggle going through the courts in Washington and Luxembourg and London to have the PMOI taken off the international terrorist list. And indeed, in London, a judge said that the evidence of justification for being on the list was perverse and was exposed as a complete propaganda from the Ministry of Intelligence in Iran. So, you know, I'm well aware that when we have these victories, when we manage to rescue the people of Camp Ashraf, who had been repeatedly attacked by missiles, had been, you know, tens of dozens of them had been killed, and we managed to, with the great help of the humanitarian Albanians, we managed to get them out of Iraq and over to safety in Albania. You know, these victories sting and hurt the Iranian regime. The mullahs hate it. When I heard that Ebrahim Raisi was intending to come to Glasgow last November to attend the COP26 climate change summit, we submitted a huge dossier of evidence from survivors of the 1988 massacre and from families of the victims to the British police, calling for his indictment for crimes against humanity and for genocide under universal jurisdiction, and calling for him to be arrested if he set foot in the United Kingdom. He had boasted that he was looking forward to coming to Glasgow, and then at the last minute, a civil servant in Tehran appeared on the state television to say that he had no intention of coming to Glasgow at all. So I think that was another great victory for all of us. And of course, we have heard many speakers today talking about how the regime is now facing justice in many different countries, including with Asadullah Assadi serving a long sentence in Belgium, and with the case in Stockholm, and with many other cases in Europe and in America. All of these victories always provoke a backlash. The backlash can often be a demonization campaign or an attempt at assassination or attempts to kill us, as happened in 2018 with the Asadoli case. But let me say from my own experience, when a huge article of malicious allegations appeared in the Guardian newspaper in England, it appeared simultaneously the same day in Farsi in Ministry of Intelligence of Iran websites, the same day. That tells you all you need to know about who is sponsoring these articles.
So please don't pay any attention to the demonization. We have been told that we support, first of all, a Marxist organization, a cult. The Guardian said that we are a right-wing organization. I wish they would make up their mind. Are we Marxist? Are we right-wing? We can see from today's meeting that we cover the entire political spectrum, and we are people who back the population of Iran to get rid of this evil regime. Thanks for your ongoing support, and let's keep up the fight. Thank you. پیتر مورفی: ما به کانون‌های شورشی در ایران که در حال گسترش هستند درود می‌فرستیم و از خواسته‌های مردم ایران برای تغییر دموکراتیک حمایت می‌کنیم. My greetings to Mrs. Rajavi and all the distinguished members of Parliament here. Very briefly, from Australia, I want to report that in this last year we were more engaged than ever with the Australian government, with the trade union movement, members of Parliament, the churches, and the anti-war and refugee rights campaigns to voice the demands of the Iranian people for democratic change. We presented 5 different submissions to parliamentary subcommittees, focusing on the massive terrorist activities of the regime and its proxies. We also had Zoom meetings with senior members of the Parliamentary Joint Committee on Intelligence and Security and members of the Department of Foreign Affairs to discuss these issues in more detail. These submissions covered the Iranian regime's money laundering in Australia, the character of Hezbollah, the Iranian regime's terrorist activities around the world, including in Australia, the massacre of political prisoners in 1988 in Iran, and the current trial in Stockholm of Hamid Nouri, the massacre of protesters in November 2019, and the continuing human rights violations in Iran. And we launched an online petition on the Australian Parliament website to call on the Australian government to support the formation of a UN fact-finding mission into the 1988 massacre of political prisoners and those protesters in November 2019. The government is now responding more promptly to our submissions and activities, and fairly rapidly they have condemned the massive human rights violations in Iran at the UN General Assembly, at the UN Human Rights Council meetings, and for the first time in correspondence to us, they directly acknowledged the massacre of political prisoners in Iran in 1988. They also listed Hezbollah as a terrorist entity by the Attorney General, which makes it illegal for any Australian to be a member of Hezbollah. And Australia passed its own version of the US Global Magnitsky Act. So we really salute the growth of the resistance units in Iran, and we strongly advocate for the rights of the political prisoners in Iran. We salute Mrs. Rajavi for your great leadership and all the brave people of Iran for their fight for freedom. Thank you.